left a note saying that he's leaving. What? You don't seem to think that he has to be found urgently, Gonzalo, for heaven's sake! Yes, that's her. What did you say, ma'am? I'm sure that was his ex-secretary's voice. I'm very sure. How is he? Is he alive? I don't know. He looks like he's not breathing. Hold on, I'm gonna put him down. Boresha maisha na bima. Maisha hayatabiriki. Huenda kukawa na panda shuka. Iwapo utashindwa kulipia bima yako malipo ya kila mwezi, usiwe na wasiwasi. Zungumza na kampuni inayokupa huduma za bima ili ubadilishe bima yako kuwa bima iliyolipiwa tayari. Hutahitajika kuendelea kulipa malipo ya kila mwezi, japo kampuni inayokupa huduma za bima bado itawajibika kukulipa faida unayostahili katika chaguo hili. Pata bima ili kuhakikisha yote yatakuwa sawa. Na mtazamaji, moja kwa moja kutoka makao makuu ya utangazaji ya KBC, hujambo? Karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2022, ambapo mtazamaji tumekuandalia mengi yaliyojiri zikiwemo taarifa kuhusiana na watu wanaoendelea kugura vyama vyao wakienda kwa vyama vingine. Kweli mtazamaji, ni dhahiri shairi kwamba tunapoelekea uchaguzi, viongozi mbalimbali wa kisiasa wanaonekana kujipanga, huku tutakuambia ni nani amekwenda wapi na ni kwa sababu gani. Ndio hivyo mtazamaji, lakini kwanza tupate vidokezo. If we are not very careful as a country, we're going to launder into elective institutions drug dealers, criminals of unprecedented standards. They are all going to be in our elective institutions. Swala la ufadhili wa kampeni za kisiasa lazua wasiwasi, madai ya ulanguzi wa pesa yakiibuka. Our reason to come to Kenya Kwanza is driven by the desire to finally find a solution to the problems facing our people. Gavana wa Kilifi Amason Kingi ajiunga rasmi na mrengo wa Kenya Kwanza, akidai hakuna uwazi kwenye azimio. And I want to tell you that the decision to come was my decision, because I realized we didn't want to give anybody an excuse whatsoever to say aligomea kuja. Na kinara wa Wiper apiga chenga na kusailiwa na jopo la kumtafuta mgombea mwenza wa Raila. Karibu kwa dakika 30 ya habari, uchambuzi, maelezo na vile michezo. Mimi ni Ben Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina. Robi, mwenzetu wa ishara ni Caroline. Tukianza ni kwa waziri wa usalama wa taifa Dr. Fred Matiang'i ametilia shaka wanakotoa pesa wanazotumia wanasiasa kufadhili kampeni zao miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu. Matiang'i amesema walanguzi wa pesa wanatumia kipindi hiki cha kampeni za kisiasa kusambaratisha mchakato wa uchaguzi, akitoa wito kwa taasisi husika kudhibiti kuwa macho. Waziri wa usalama wa taifa Daktari Fred Matiang'i alikuwa mjini Naivasha kwa kongamano la kitaifa la kila mwaka kuhusu mageuzi katika mfumo wa haki.
Na ni hapa ambapo waziri alihoji chanzo cha pesa baadhi ya wanasiasa wanatumia wakati wa kipindi cha kampeni za uchaguzi mkuu. We need to relook at the law and see how best we can support IBC and law enforcement agencies to enforce campaign financing regulations. Because the amount of money being spent in the campaigns out here is incredible and totally crazy. We are going to have an unprecedented case of voter bribery in Kenya during these elections. Waziri alionya kuwa nchi imo katika hatari kubwa ya wahalifu kuingia ofisini kupitia ulanguzi wa fedha, akisema wakati umewadia kwa sekta husika kushirikiana kutokomeza mtindo huo. If we are not very careful as a country, we are going to launder into elective institutions drug dealers, criminals of unprecedented standards. They are all going to be in our elective institutions. And when they arrive there, you know what they are going to do in terms of compromising the integrity of those institutions, that we will end up with up to 40% of holders of elective office being very well known and established wash dealers, or the people on Mr. Kinodi's radar are the leading candidates in some constituencies and in some areas. Na ili kuhakikisha kuna usalama wa kutosha wakati wa uchaguzi, waziri alisema serikali imewaandaa maafisa 10,000 wa polisi watakaopelekwa sehemu mbalimbali nchini. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati amewahakikishia Wakenya uchaguzi huru na wa haki, akiongeza kuwa tume hiyo imejiandaa kikamilifu kwa uchaguzi huo wa tarehe 9 mwezi Agosti. It insisted that parties must then ensure that the lists they submit to us must be gender compliant. As of midnight last night, 78 political parties had complied out of 81. So we have 3 who are yet to comply. Naye Jaji Mkuu Martha Koome alitoa wito kwa mashirika yote husika kuheshimu haki za binadamu yanapotekeleza majukumu yao. Those of us who have been given the privilege and the responsibility of serving Kenyans in the justice sector do so with a human rights perspective, always asking ourselves if we were the ones who are the victims, or even who are the perpetrators, who are in the justice system, what would we expect? The increasing cases of victim families decrying enforced disappearances, for example, and the River Yala situation is also evidence of a criminal justice system that is critically violating the rights of the accused. It is instances such as this that breed great distrust in criminal justice actors from the public. Nancy Okware, Darubini. Kwingineko mtazamaji, gavana wa Kilifi Amason Kingi amejiunga rasmi na muungano wa Kenya Kwanza baada ya kuugura muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Na Kingi alidai hatua yake imeshinikizwa na ukosefu wa mazingira na maskani tulivu kisiasa, ambapo amefichua kwamba matakwa ya wapwani hayatatatuliwa na mrengo wa Azimio ambao alidai hauna uwazi katika kuendesha shughuli zake. Gavana huyo anayehudumu katika awamu yake ya mwisho alipokelewa na naibu rais William Ruto aliahidi kuhakikisha watu wa pwani wamepata mgao wa sawa kutoka kwa serikali ya taifa endapo atatoa uongozi wa taifa hili. Mapema leo asubuhi, muungano wa Kenya Kwanza ulipokea mgeni mwingine katika dau lake. Mgeni ambaye ni chama cha PAA kinachoongozwa na gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi. Kilijiunga na muungano huo baada ya kugura ule wa Azimio unaoongozwa na Raila Odinga. Kingi anasema aliafikia uamuzi huo baada ya kubaini kwamba malengo na maazimio ya Kenya Kwanza yanaiana na matakwa ya watu wa pwani. Our reason to come to Kenya Kwanza is driven by the desire to finally find a solution to the problems facing our people. Gavana huyo anayehudumu katika kipindi chake cha mwisho amesema bayana kwamba hatua yake haihusiani vyovyote vile na tamaa ya nafsi katika muungano huo, bali ameweka mbele matakwa ya wapwani ya kupata haki yao na mgao wao kutoka kwa serikali kuu. These issues are not just a promise, they are commitment. It is a covenant between Kenya Kwanza and the people of Coast. Kenya Kwanza with our captain William Samoei Ruto have no history of betraying people at any level in our country. You have done something that you may not know the full impact yet, but you have said no to the politics of hostage taking.
Naibu Rais Daktari William Ruto ambaye alipokea wanachama wa PAA aliwahakikishia kwamba iwapo atachaguliwa kuwa rais, serikali yake itatatua kero la miaka mingi la ukosefu wa haki kwa masuala ya ardhi, ikiwemo uwakilishi sawa miongoni mwa changamoto nyinginezo zinazokabili eneo hilo. The issues they have brought to the table on matters to do with the land, on matters to do with the economy of the coast region, are matters that we have not only agreed, but we have made as a commitment by Kenya Kwanza. Kuhusu mgombea mwenza, naibu wa rais aliwataka Wakenya kuwa na subra kwani muda ungalipo. Our issue of the running mate is the easiest of the issues that are on our table. The issues that exercise our minds, the issues that give us sleepless nights are the people issues. We will have our running mate forwarded to the IEBC before the deadline. Na tukisalia kwenye Haya yalijiri wakati wa kikao na wanahabari kilichoandaliwa leo katika makazi yake ya Karen jijini Nairobi. Mwaniaji wa urais wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga aliorodhesha mipango yake ya kulainisha sekta ya jua kali ambaye alisema kuwa inatoa nafasi nyingi za ajira humu nchini. At last check, the jua kali sector employed more than 16 million Kenyans and contributed more than 34% of our GDP. I acknowledge that the dream for a coherent and formal approach to this otherwise critical sector got deferred, but it is not dead. I am here to announce the rebirth of this dream. Licha ya ufanisi wa sekta hiyo, Raila alidai kuwa maelfu ya wale wanaofanya kazi katika sekta hiyo hudanganywa kila mara na kulipwa malipo duni kwa vile hawana vyeti vinavyohitajika vya masomo. Our furniture makers at various jua kali points across the country, like for example Ngong Road, we all agree they make great furniture. But many of them have to go through brokers to reach the high-end market where their products are sold at very high prices, while the makers earn peanuts. Every day, thousands of people flock garages where mechanics with excellent skills correctly diagnose the problem and do satisfactory work, but get very little pay due to lack of certification. Raila alisema kuwa iwapo atachaguliwa kuwa rais, anapanga kuanzisha sera ya kuwaondoa madalali ambao huwatumia vibaya mamilioni ya wafanyikazi katika sekta ya jua kali, miongoni mwa marekebisho mengine. The RPL provides for recognition of knowledge, skills and competencies, regardless of where and how they were acquired. It is a progression map to facilitate the transition of skilled workers from informality to formality. In other words, these people may not have gone to any technical training institute or college, but through practice they've acquired the knowledge which needs to be recognized. Nikiripotia Darubini, naitwa Safin Acheng Ouma. Na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka hatimaye alifika mbele ya jopo la usaili wa mgombea mwenza wa mwaniaji urais wa Azimio la Umoja One Kenya. Kalonzo alisema alichukua hatua hiyo ili kutofika kwake kusitumike kama sababu ya kuhujumu azma yake ya kuwa mgombeaji mwenza wa Raila Odinga.
Kalonzo alikuwa miongoni mwa watu watano waliofika leo mbele ya jopo hilo linaloongozwa na Noah Wekesa. Very good morning. I've had a very useful 2-hour conversation with the panelists led by Mheshimiwa Noah Wekesa. 2-hour conversation, which was very useful, I believe, because I'm not at liberty to divulge the contents of that conversation. I stress conversation, not an interview. I know that you may want to ask a question. You had said you are not coming. And I want to tell you that the decision to come was my decision because I realized we didn't want to give anybody an excuse whatsoever to say aligomea kuja. Vilevile mtazamaji, ni kwa muungano wa Kenya Kwanza umetoa wito kwa Wakenya kujihadhari na baadhi ya wanasiasa ambao wanataka kuingia mamlakani kupitia njia zisizofaa. Wakiongozwa na naibu wa rais William Ruto, viongozi hao walisema kuwa iwapo wale wanaotafuta uongozi hawawezi kuaminiwa kupitia kwa makubaliano waliotia sahihi, watawezaje kutekeleza ahadi wanazotoa kwa wananchi, huku wakitoa wito kwa wapiga kura kufanya maamuzi ya busara. Kwanza! Kenya Kwanza! Viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza walizuru eneo la Tala katika kaunti ya Machakos ili kupigia debe muungano huo, wakiandamana na gavana wa kaunti ya Machakos Alfred Mutua ambaye alijiunga na muungano huo hapo jana. Na huku utata ukionekana kuwazingira magavana Alfred Mutua na Amason Kingi baada yao kugura muungano wa Azimio, naibu wa rais William Ruto na kundi lake walifurahia sana kujiunga kwao na muungano huo. Aliwatahadharisha Wakenya kuwa makini na wanasiasa ambao wanataka kuingia mamlakani kupitia kwa njia za undanganyifu. Ruto amesema kuwa viongozi hao wanaweza kubadilika na kukosa kutimiza ahadi walizotoa kwa Wakenya. Kama mtu anaweza kutapeli viongozi na kuwaambia uongo na kuwafanyia ukora, si watawahangaisha nyinyi wananchi na kuwafanya watumwa wao? Ni kweli ama si kweli? Kama mtu anaweza kudanganya kiongozi mwenzake, akamtapeli kiongozi mwenzake, wewe mwananchi uko na bahati kweli? Viongozi hao walidai kuwa wapinzani wao wanavihadaa baadhi ya vyama vya kisiasa kutia saini makubaliano ambayo hayaeleweki. Surely in the 21st century, how can anybody blindfold leaders that you can sign an agreement that you have no copy, that nobody can give you access, and you want to be in a political coalition? Sio ni utapeli? Yani wanatuambia hawajui Kalonzo. Yani wanatuambia hawajui Kalonzo ashakuwa vice president Kenya hii. Ati wanaenda kujificha nyuma ya watu, wanafinya remote, wanadanganya ati wanafanya interview na ni remote. Kalonzo alikuwa vice president wa Kibaki. 2013 Kalonzo alikuwa running mate wa Raila. 2017 Kalonzo alikuwa running mate wa Raila. Nyinyi niambie ati leo hii wanapeleka Kalonzo kusimama kwa line na Sabina Chege kufanyishwa interview. Hiyo ni madharau kiasi gani? Wakati unamtongoza msichana, si wakati huo ndio unakuwa mzuri sana, si ndio? Wanapaswa kuwa wanatongoza ndio tuwaitishie kura. Lakini badala ya kutongoza vizuri, wanatutongoza vibaya, wanatutupa nje, wanatudanganya, wanafanya utapeli. Na je, huyo msichana akibeba mimba si ameisha? Mimi ni rafiki ya Kalonzo Musyoka, na sitakubali Kalonzo afanye madharau. Mnataka nilete Kalonzo kwa Azimio, kwa Kenya Kwanza? Nimtoe kwa ukoo? Nataka niambie hawa watu wa kuzimia, afadhali mimi mwenyewe mnikosee heshima kama Dede Nyoro, kwa sababu mimi ni kijana mdogo, lakini msikosee heshima mzee Kalonzo Musyoka ambaye amekuwa vice president ya nchi ya Kenya. Walitoa wito kwa wakazi wa eneo hilo kuunga mkono muungano huo na kuuwezesha kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kuandaliwa katika muda wa siku 90 zijazo ili kuwawezesha kuimarisha hali ya uchumi nchini. Wakati bwana Kitendawili alikuwa prime minister, kazi yake hapa Machakos ziko wapi? Kazi ya Kitendawili hapa Machakos ziko wapi? Kuna barabara amejenga? Kuna stima amepanga? Sasa
ambayo tunataka kupiga wakati huu ni siasa ya matendo, ni siasa ya sera. Bottom. John Jacob Kuria, Darubini. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha takriban dakika 13 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Tupo kwenye Facebook, Twitter na vile YouTube @KBC Channel 1. Ndio hivyo Chumba, pale Facebook kwenye ukurasa wetu namuona Polika Pocheng anasema anatazama, vile Livingstone Alushula anatazama, Duncan Kironji na watu wengine wengi sana ambao wanasema wanaendelea kutazama. Zidi kusema nasi mtazamaji, tunachukua pumziko fupi, usiende mbali kwani bado tumekuandalia taarifa kemkem. Ili kupata Daniel chapter 3 kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *815#. Shedraki, Meshaki na Abednego katika tanuru la moto. Danieli sura ya 3. Mfalme akaona watu 4, ingawa alikuwa ametupa watu 3 katika moto. Huyo alikuwa ni mtu wa 4. Mtu wa 4 anapotembea pamoja nawe anashangaza maadui. Kupata Daniel chapter 3, bonyeza *811 *815#. *811 *815#. He served in the Kenyan military for close to half a century. Gentlemen, I see you have very good AK-47s. These weapons are no longer to be shot to kill another Liberian. Leading some of the most volatile peacekeeping operations in Africa. I still do a little bit of sharing my experiences on peacekeeping. Lieutenant General retired Daniel Opande on the Military Tales. This Tuesday with Nisi Imano. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1, @Ben Chumba na @Sarafina_Robi. Tukiendelea ni kwa Kenya imenakili visa vipya 21 vya maambukizi ya COVID-19 kutoka kwa sampuli 2560 zilizopimwa katika saa 24 zilizopita. Kiwango cha maambukizi ni 0.8%. Wizara ya Afya katika taarifa imesema wagonjwa wengine 13 wamepona, wote walikuwa wakiuguzwa nyumbani. Hakuna vifo vipya vimeripotiwa kutokana na ugonjwa huo katika saa 24 zilizopita, huku idadi jumla ya vifo kutokana na ugonjwa huo ikisalia 5649. Na takwimu kutoka chuo kikuu cha John Hopkins zinaonyesha kuwa visa milioni 518 vya ugonjwa huo vimebainishwa kote duniani, huku watu milioni 6.3 wakiwa wamefariki.
Tuelekee mahakamani mtazamaji, ambapo jopo la kutatua mizozo ya kisiasa limetupilia mbali ombi la chama cha maendeleo Chapchap la kutaka kujiondoa kwenye muungano wa Azimio One Kenya. Na mahakama inasema chama hicho kinachoongozwa na Gavana Alfred Mutua kingetafuta suluhu kwa kutumia mifumo mbadala baina yake na muungano huo kabla ya kuwasilisha malalamishi yake kwa jopo hilo. Kwa habari hizo na nyingine ni katika mseto wa habari kutoka mahakamani. Siku moja tu baada ya gavana wa Machakos Alfred Mutua kuongoza chama chake cha maendeleo Chapchap kuugura muungano wa Azimio One Kenya na kujiunga na ule wa Kenya Kwanza, jopo la kutatua mizozo ya vyama vya kisiasa linaloongozwa na Desmond Nungu limetupilia mbali ombi lao kuhama muungano huo wa Azimio unaongozwa na Raila Odinga. Ombi hilo lilikataliwa kutokana na misingi kwamba maendeleo Chapchap kingetumia mifumo mbadala kati yake na muungano huo kupata suluhu la suala hilo kabla ya kuwasilisha mbele ya jopo hilo. Wakati huo huo, mahakama ya rufani ilisikiza kesi ya mbunge wa Sirisia John Waluke na mshukiwa mwenzake Grace Wakungu, wote ambao walipigwa kifungo cha miaka 67 kutokana na mashtaka ya ufisadi. Kwenye rufaa ya mawakili wa upande wa mashtaka wanaoongozwa na wakili mwenye uzoefu wa miaka mingi Paul Muite walitilia shaka uamuzi uliotolewa awali, wakisema ushahidi muhimu haukuzingatiwa katika uamuzi huo. Why the maize was not imported in accordance with the contract is because it was an express term of the contract that the National Cereals Board would avail to errant supplies letters of credit to enable the importation. Kwingineko, kesi dhidi ya mauaji ya Monica Kimani iliendelea leo asubuhi mbele ya hakimu Nzioka. Kachero, mchanganuzi na mtaalamu wa masuala ya data Limu, alitakiwa kuieleza mahakama kuhusu jumbe na mawasiliano ya mwisho katika simu ya Monica. Kufikia sasa ni maafisa wawili tu wa masuala ya uhalifu wa kimitandao waliosalia ambao wamesubiriwa kutoa ushahidi wao mnamo tarehe 14 na tarehe 16 mwezi huu. Hatimaye aliyekuwa msimamizi wa kitandazi cha Facebook amewasilisha kesi mahakamani dhidi ya kampuni ya Meta Platforms. Those kind of working conditions are what we are saying are tantamount to modern slavery. Those of them who have come from other countries and were recruited using this deceit, they've been trafficked. They are in Kenya without willing to perform the job they're being made to do. Akidai mazingira mabofu kikazi, kwani wanatakiwa kulipwa kutokana na madhila wamepitia kisaikolojia, kijamii na kimaisha kwa ujumla. Linchalo, Darubini. Na sasa tuelekee Kisumu, ambapo wakazi wa eneo la Rabur katika kaunti ndogo ya Kadibo, kaunti ya Kisumu, wameghadhabishwa na utovu wa usalama katika eneo hilo, ambako watu 5 wamelazwa hospitalini baada ya kushambuliwa na wahalifu. Wakazi hao wanashutumu maafisa wa polisi katika eneo hilo kwa kutowajibikia jukumu lao, jambo ambalo limezidisha vifo vya wahalifu ama visa vya wahalifu katika muda wa wiki 2 zilizopita. Watu nilipata jana kwa gate yetu nikipiga simu. So mimi nilikuwa nadhani ni watu wanapita na pikipiki, nikaamua kuwaachia njia wapite. So venye nilikuwa nimegeuza mgongo wangu hivi, nikashuka wamembeba na shoka, nikaanguka chini. Brian Odhiambo ndiye mwathiriwa hivi punde wa visa vya utovu wa usalama katika eneo la Labor, sehemu ya Kadibo, kaunti ya Kisumu, ambako zaidi ya watu 5 wamelazwa hospitalini baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana. Mapema leo, baadhi ya wakazi walifululiza hadi kituo cha polisi cha Rabur kushinikiza kuhamishwa kwa afisa anayesimamia kituo hicho Wycliffe Kwendo kwa madai ya kuzembea kazi. Tuko na uchungu mwingi sana. Kufika Saturday, shemeji yangu alikatwa. Na on the same day walikatwa vijana wawili. Na vile tulikuja hapa kuita OCS aje aone ni shida gani tuko nayo. Alichukua almost 1 hour ndio afike kwa scene. Tumeza kuwa na insecurity mingi hapa. Kukata kuizi. Na akisika mtu hapa amependa Kenya inaitwa soya. Amependa pesa ongo. Lakini kikuwa ni watu wa pombe wakitoka na pombe ni pikipiki na mtungi ya pombe wanafuata ile mbio na anavuta sigara. Hata tuheshimu sisi wananchi. Wakazi hao wanadai kuwa washukiwa wanaohangaisha wakazi wa eneo hilo
wanajulikana, lakini maafisa wa polisi hawako tayari kuwakamata. Na huku naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Kadibo Angeline Were akitoa wito wa utulivu na kuahidi kushughulikia swala hilo, wakazi walioghadhabika wanashikilia kuhamishwa kwa OCS wa kituo cha polisi cha Rabuor. Sasa sisi kama watu wa Rabuor tunasema either OCS awe sacked or awe transferred aende kwingine. My message to Mr. Matiang'i, the Minister of Interior and Coordination in this country, that he should come to the ground. He should come to the ground to see what is happening in Kadibo area. We are going to come up with a work plan of operations. The only thing I really want to urge the public is to ensure that I can't really want to request them to share any information that they do have. Wycliffe Okech, Darubini. Na mtazamaji, karibu kwenye safu ya biashara. Halmashauri ya ukusanyaji ushuru hapa nchini imepata idhini ya kuendelea kukusanya ushuru wa huduma za kamari baada ya mahakama kuu huko Machakos kutupilia mbali ombi la kupinga utozaji ushuru wa 7.5% kwa kiasi cha pesa kilichowekezwa. Jaji Odunga alisema kulingana na ushahidi uliowasilishwa mahakamani kulikuwa na ushirikishwaji wa umma wa kutosha kabla ya kupitishwa kwa sheria hiyo. Kwa hizi na habari nyingine ni katika mseto wetu wa habari za biashara. Ombi hilo liliwasilishwa na wachezaji wawili, kamari Isaiah Onyango Okelo na Cliff Ondolo Mboya, na kuungwa mkono na kampuni za Betika, Mozartbet, Odibet na SportPesa dhidi ya bunge la kitaifa, mwanasheria mkuu na halmashauri ya ukusanyaji ushuru. Walalamishi walihoji uhalali wa kikatiba wa kutoza ushuru kiasi kilichowekezwa, wakisema huo ni ubaguzi na ni sawa na kuchukua mali ya wawekezaji. Akitupilia mbali ombi hilo, Jaji Kora Modunga aliamua kwamba kulikuwa na ushirikishwaji wa kutosha wa umma katika utunzi wa sheria hiyo. Wakati huo huo, kampuni ya kufadhili ujenzi ya Housing Finance ilipata faida ya shilingi milioni 39 kabla ya kulipa ushuru katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, ikilinganishwa na hasara ya shilingi milioni 178 kabla ya kulipa ushuru katika kipindi sawia mwaka uliopita. Kampuni hiyo ilisema ufanisi huo umetokana na mageuzi katika mfumo yake ya biashara, ambapo iliangazia zaidi biashara ndogo ndogo na huduma za benki za rejareja. Still retaining our mortgage heritage, but also building what we are calling engines of growth to become a full-service bank. So we have got now we have SME banking, we have got personal banking, we have diaspora banking, we have institutional banking, and we embarked on building these customer value propositions in these segments, and of course, and also of course providing these solutions to our existing and new clients. Hatima ya upembuzi na kuyafanikisha eneo la utayarishaji mazao ya kilimo huko Nyamira umeidhinishwa na kutoa fursa ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi eneo hilo ambalo linatarajiwa kuongeza thamani kwa mazao ya kilimo. Eneo hilo linatarajiwa kuchangia upanuzi wa shughuli za viwandani katika eneo hilo na kubuni takriban nafasi 6,000 za kazi. Make sure that things that the investments require are, but investments are not going to be done by government. Therefore, for now, we are doing the preparatory work that is required to prepare the site and market it. Then investors should come. So those are the things we are doing together with UNIDO and the development partners. We have brought the government of China on board. That has already sponsored us through the feasibility study, and we are moving on. Our arts and entertainment industry has evolved over the years. It is at such times that our destinies are written. Will we rise up in courage or die in cowardice? Who are the movers and shakers in film and theatre? Get trendy as we review locally produced films and stage drama every Wednesday at 9 p.m. on Cinemas and Theatre. Brought to you by the Kenya Film Commission. Film Kenya. Capture Africa.
Katika ulingo wa spoti ni kwamba Ian Kahinga alitoa nishani ya pili ya dhahabu ya Kenya aliposhinda mbio za mita 1500 kwa muda wa dakika 3 sekundi 55.54 kwenye michezo inayoendelea ya Deaflympics jijini Caxias do Sul nchini Brazil. Kwenye mbio za mita 400 Linet Fwamba na Njala alishinda nishani ya shaba kwa muda wa sekunde 59.34. Ian Kahinga aliyekuwa akishiriki kwenye michezo ya Deaflympics kwa mara ya kwanza alishinda nishani ya dhahabu kwenye mbio za mita 1500 uwanjani Sesi Centro Esportivo nchini Brazil. Kahinga aliandikisha muda wa dakika 3 sekunde 55.54 na kushinda mbio hizo mbele ya Jay Moga wa Hispania aliyekuwa wa pili katika muda wa dakika 3 sekunde 55.18, naye Alexander Bley wa Ujerumani akaridhika na nafasi ya 3. Bingwa mtetezi John Koech hakushiriki huku akilenga kushiriki kwenye mbio za mita 800 pekee. Linet Fwamba na Njala alishinda nishani ya shaba kwenye mbio za mita 400 kwa muda wa sekunde 59.34 nyuma ya Kristina Kiniakina wa Ukraine aliyetoa dhahabu. Timu ya akina dada ya soka ya Kenya ilibanduliwa kwenye mashindano hayo bila kuandikisha ushindi hata mmoja. Kwenye mechi ya mwisho mashindanoni, Kenya ilicharazwa na Marekani mabao 13-0 baada ya kushindwa na timu za Japan, Brazil na Poland kwenye mechi za awali. Kufikia sasa Kenya ina jumla ya nishani 9, dhahabu 2, fedha 3 na shaba 4 kwenye makala hayo ya 24 ya michezo hiyo ya Deaflympic jijini Caxias do Sul nchini Brazil. Na mtazamaji, kamati ya muda ya FKF iliyotwikwa jukumu la kusimamia masuala ya soka humu nchini tangu kupigwa marufuku kwa shirikisho la soka FKF na serikali miezi 6 iliyopita, leo iliwasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa waziri wa michezo Amina Mohamed. Muda wa kamati hiyo ya muda ulikamilika leo. Kamati ya muda ilichukua usimamizi wa shirikisho la soka humu nchini baada ya maafisa wake wakiongozwa na kinara Nick Mwendwa kusimamishwa kazi na serikali kwa sababu ya madai ya utumizi mbaya wa fedha. Baadhi ya mapendekezo yaliyokuwepo kwenye ripoti hiyo iliyokabidhiwa waziri Mohamed ni kurekebisha katiba ya FKF kuambatana na ile ya Kenya. Uchaguzi wa maafisa wa shirikisho la FKF unapaswa kufanya kulingana na katiba ya Kenya. Msajili wa vilabu na FKF kushirikiana wakati wa kusajili vilabu ndiposa visajiliwe kulingana na sheria ya Kenya na FIFA. Shirikisho hilo litangaze wazi wadhamini wake wakiwamo serikali, shirikisho la FIFA na wadhamini wengine. FKF ihakikishe kuwa ligi za wanaume zinapatana na zile za wanawake, na serikali ihakikishe kuwa viwanja vya michezo vinatimiza matakwa ya kimataifa. Kamati hiyo iliteuliwa tarehe 11 mwezi Novemba mwaka jana. Na bondia wa Kenya Lona Kusa alibanduliwa na Kalzova Valentine wa Kazakhstan kwenye mashindano ya dunia ya IBA kwa wanawake yanayoendelea jijini Istanbul, Uturuki, baada ya kushindwa kwenye pigo lake la uzani wa light. Kubanduliwa kwake ni pigo kwa Kenya kwa sababu ya rekodi yake njema. Lona aliingia mashindanoni akimotishwa na nishani ya fedha aliyoitwaa kwenye mashindano ya bara Afrika kanda ya 3 yaliyoandaliwa jijini Kinshasa rasmi jijini Istanbul siku ya Jumatatu na Rais Umar Kremlev. Mashindano hayo ya majuma mawili yanashirikisha mabondia 310 kutoka mataifa 73 wanaopigania katika vitengo 12. Na mtazamaji, kilicho na mwanzo mara nyingi lazima kiwe na mwisho, na sisi kama unavyojua tunakudhamini sana mtazamaji, ndiposa mara nyingi tunapenda kudurusu baadhi ya jumbe zenu.
Pale Facebook tunao kama nilivyosema Polycarp Chenga anatazama, Duncan Kironja anatazama, James Sileka anatazama kutoka Parklands, Sylvester Kitili Nzilu kutoka Ikutha Kitui, Nixon Cheborgoi pia anasema anatazama, na vile vile Felix anasema anatazama Darubini. Mtazamaji, iwapo ungependa kupata taarifa hizi kwa ukamilifu, basi tembelea tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Mimi sina la ziada ila kutoa shukrani jazila kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi ni Ben Chumba. Kwa heri. Nami mtazamaji nimekuwa ni Sarafina Robi, mwenzetu Ishara amekuwa ni Caroline Joroge. Kuwa na wiki njema. He served in the Kenyan military for close to half a century. Gentlemen, I see you have very good AK-47s. These weapons are no longer to be shot to kill another Liberian. Leading some of the most volatile peacekeeping operations in Africa. I still do a little bit of sharing my experiences on peacekeeping. Lieutenant General retired Daniel Opande on the Military Tales. This Tuesday with Nisi Imano.